سلااوکن کانی بەڕێز ئەمڕۆ هەوڵەدەین کە وای بلاد سێڵ تەواو بکەین لەگەڵ پلێتلێتە. If you remember last time what we said we have two types of leukocytes, or leukocytes can be classified in two main types. The first type is called granulocytes, and the second type is called agranulocytes. The granulocytes are characterized by having granules in their cytoplasm when they are properly stained and checked under light microscope, while agranulocytes, when they are properly stained with protein stain and checked under light microscope, we cannot see any granules in their cytoplasm. And the first cell of the granulocytes is called neutrophil or neutrophil. The neutrophil is characterized by having multi-lobed nucleus. It means the nucleus has more than two lobes. Okay, and the lobes are connected with the aid of a very thin strand, and the cytoplasm of the cell is occupied with a small pinkish granules. Neutrophils has some functions. The first function of the neutrophil is fighting against bacterial infection, especially when there is an acute bacterial infection, and it is also involved in the process of removing cell debris through the process of phagocytosis. The cell debris can be accumulated during the process of inflammation when there is an injury or when there is an infection. The first cell which gets to the site of the injury or the infection is called neutrophil. It is neutrophil also. It is called or recognized as a weak phagocytic cell because it can only engulf or remove these small particles from the site of infection. An increase in the number of neutrophils is called neutrophilia, while a reduction in the number of neutrophils is called neutropenia. ئەگەر بیرتان بێ لە کاتی محاضرەی ڕابردوو باسیەوەمان کرد کە بە شێوەیەکی گشتی white blood cell کرێ بە دوو گروپەوە، یەکیان پێوتێت گرانولۆسایت، ئەوەیان پێیان وتێت ئەگرانولۆسایت. گرانولۆسایت ئەوانە بوون کە ناو سایتۆپلازمەکان گرانوڵی تایە. گرانولۆسایت ئەوە بوو کە لە ناو سایتۆپلازمیان گرانوڵی تیا نیە. نیوترۆفیل یەکێکە لە لە گرانولۆسایتەکان و ئەم سێڵە بەوە جیاکێتەوە کە نیوکلیۆسەکەی لە زیاتر لە دوو لۆبی هەیە و لۆبەکانیش بەهۆی پارچەیەک لە کرۆماتینی زۆر باریکەوە پێکەوە بەستراون و بە نزیکەی 6 بۆ 70% لە سيركوليتد ليوكوسايت لەچی دروست بووە لە نیوترۆفیل دروست بووە و ڕۆڵی ئەم نیوترۆفیل بە شێوەیەکی گشتی بریتیە لە فایتین ینی ڕوبەڕووبوونەوەی بەکتریال ئینفێکشن بە تایبەتی ئەو جورانەی کەوا حادن ینی بە خێرایی ڕوو ئەدەن و لەگەڵ ئەوەشە ڕۆڵی هەیە لە پاکردنەوەی تیشو لە پارچەی سێڵ ئەگەر تیشوێک بۆ منە بریندار ببێ یا تووشی ئینتیحابات ببێ نیوترۆفیل یەکەم سێڵ ئاگاتە ئەوێ کە سێڵ دبری ینی پارچەی سێڵ یا بۆ منە پارچەی ئینفلەیمید سێڵ یا بەکتریال لە شوێنی ئینجیرەکە برینەکە پاکەکاتەوە یا شوێن ئینفێکشنەکە پاکەکاتەوە بۆ ئەوەی یارمەتی پرۆسی چاکبوونەوە بدە. هەر زیادبوونیە لە ژمارەی نیوترۆفیل پێی ئەوتێ نیوترۆفیلیا و هەر کەمبوونەوەیەک لە ژمارەی نیوترۆفیل پێی ئەوتێت نیوترۆپینیا. وەکو لە پێشووە باسمان کردوتمان لیوکۆسایتۆسس ئینکریسە، لیوکۆپینیا دیکریسە. بە هەمان شێوە نیوترۆفیلیا ئینکریسە و نیوترۆپینیا چیە دیکریسە لە نەمبەری نیوترۆفیلەکە. And the second type of the granulocytes is called eosinophil. Eosinophil, also it has a bilobed nucleus. It means the nucleus is made of two lobes, and the lobes are connected with the aid of a thick strand. If you have a look here, in compared to the neutrophil, the eosinophil
or the lobes of eosinophil are connected with the aid of a thick strand of the chromatin. There is only about 1 to 4% of, or only 1 to 4% of the circulating leukocytes are made of the eosinophil. And the cytoplasm of eosinophil is occupied with a large reddish granulus when it is stained properly and checked under light microscope. Eosinophil has some functions, and the most important function of the neutrophil is fighting against parasitic infection. So, and when there is an increase in the number of eosinophil, you can directly expect a parasitic infection, because this cell is responsible for fighting against some parasitic or against the parasitic infection. Also, eosinophils are also involved in reducing allergic reaction by removing the precipitated antigen-antibody complexes within the tissue. When there is a chronic, severe inflammatory reaction, such as in the case of tonsillitis, the antigen-antibody complexes cannot be removed properly by the eosinophils and the other processes. So sometimes they might be precipitated in the soft tissue, such as the joints, and this might lead to development of arthritis. But when there is, let us say, normal or ordinary antigen-antibody complex formation, the eosinophil might be able to remove these complexes and prevent a severe inflammatory reaction, such as arthritis. An increase in the number of eosinophil is normally called eosinophilia. ووتمان دو هم جۆری سێڵ کە لەژێر سنفی گرانولۆسایتان پێ ئەوتێت ئیۆزینۆفیل، و نسبەی 1-4% پرسەنتی لە لیوکۆسایتەکان پێکەهێنێت. نیوکلێسەکەی لە 2 لۆب دروست بووە، و لۆبەکان بەهۆی پارچێک لە کڕۆماتینی ئەستورۆ پێکەوە بەستراون. ئەمەش دەتوانێت وای پێکرد جا بکرێتەوە لە کچی لە نیوترۆفیل. و سایتۆپلازمەکەی بە گرانولەکانی چین حەزمەکان گەورەترە مەخانەتن بەچی بە نیوترۆفیل. و فانکشنی نیوترۆفیل ینی گرنگترین فانکشنەکانی نیوترۆفیل بریتیە لە بەرەنگاربوونەوە پاراسیتیک ئینفێکشن، ینی بەهۆی مشەخۆرەکانەوە ڕوو بدات هەر ئینفێکشنێک. لەو حاڵەتانەی کە پاراسیتیک ئینفێکشن هەبێت، ژماری ئیۆزینۆفیل کە زیاد دەکات بۆ ئەوەی کە بەرگری لە توشبوون بە نەخۆشی پاراسیتیەکانەوە بکات. و دووهەم فانکشنی کە زۆر گرنگترین فانکشنەکانی ئیۆزینۆفیل بریتیە لە چی؟ بریتیە لە ئەوەی کە هاوکارە بێت لە کەمکردنەوەی ئەلەرجیکل ریاکشنە، ئەویش بەلابردنی پرسیپیتیتد، ینی بەلابردنی نیشتنی ئەنتیجین-ئەنتیبەدی کۆمپلێکس لەکوێ لە ناو تیشوەکانە. و هەنێ حاڵەتی نەخۆشیمان هەیە بۆ نمونە لە حاڵەتی لەوزەتێن کە بەهۆی زۆری ئینفلامێشن التهابێت بۆ ماوەیەکی درێژ ڕوو ئەدا. جاری وا هەیە ئەم ئەنتیبەدی کۆمپلێکسە لەکوێ ئەنیشێت لە سۆفت تیشو، بە تایبەتی جوینتەکان و لە هارتیش زۆرجار دیپۆزیشن دەکات. بەڵام وەکو وتمان ئەگەر هاتوو بە شێوەیەکی کەم ڕوو بدات، ئیۆزینۆفیل ئەتوانێت چی بکات؟ بە ئاسانی لای بەرێ. بەڵام ئەگەر هاتوو نیسبەکەی زۆر بوو، ئەوە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی حاڵەتی خراپتری بەدوایەت، وەکەوەی کە لە ئینتیهابی جوینتەکانەکە پێڵێن، ڕۆماتیزمی خۆمان پێڵێن، و زۆر جاریش لە هارت لە مایۆکاردیال لە هارتیش دیپۆزیشنەکە دەبێتە هۆی سایتی ئینفلامیشن. و هەر زیادبوونی لە ژمارەی ئیۆزینۆفیل پێ ئەوترێت Eosinophil. So the third type of the granulocyte is called basophil. Normally there is only about 0.5% of the circulated
leukocyte is made of basophil. Basophil has a U-shaped or bilobed nucleus, and the cytoplasm is occupied with a very large cytoplasmic granules. Sometimes the nucleus cannot be seen because of let us say, the size of the granules. So sometimes it can be the nucleus is hidden under the granules or basophilic granules. So normally basophil is involved with the process of allergic reaction, and it facilitates the inflammatory responses by releasing histamine and heparin. You know, histamine is the let us say it is the allergic agent, or it is mainly released during the allergic reactions, and the heparin is involved with the process, or it is responsible for preventing the blood coagulation. In some allergic reactions such as asthma, the number of the basophils is normally or are normally increasing in the circulatory system, and when there is an increase in the number of basophils, you might directly expect an allergic reaction. سێهەم جۆری سێڵەکانی گرانیولۆسایتەکان پێوتێ بەیزۆفیل و بە نزیکەی تقریباً 0.5 لیوکۆسایتەکان و خۆڵکەسپەکانی خوێن لە چی لە بەیزۆفیل دروست بووە. ئەمیش بایلۆبیت نیوکلیەسی هەیە و سایتۆپلازمەکەی بە گرانیوڵی شێوە گەورە پڕ بووەتەوە. هەندێک جار بەهۆی گرانیولەکان و ناتوانیت بە ئاسانی نیوکلیەسەکەی ببینی. و بەیزۆفیل کاتێککە تیشو جێ هەڵێ ئەچێتە ناو ئەفۆن سێکوریتی سیستەم بڵەت جێ هێڵێ چێتە ناو چێتە ناو تیشووەوە پێوتێ ماست سێڵ. و بە زۆری بەیزۆفیل لە کاتی ئەلەرجیک ریاکشنە زیاد دەکا و هانی پرۆسەی ئینفلامیشن ئەدات و ریلیز بەهۆی ینی توانای هەیە کە مادەی هستامین و هیپارین بکاتە ناو تیشووەوە بەمەش یارمەتی چیەدا یارمەتی ئەلەرجیک ریاکشنەدا. و هەر کاتێک ژمارەی بەیزۆفیلەکان لە ناو بڵەت زیادی کرد ئەوە ئاماژەیەکە بۆ هەبوونی حاڵەتێکی حەساسیە لە چی لەو نەخۆشە لەو کەسە. بۆ نمونە لە حاڵەتی ئەسما چیمان هەیە زۆر جار بە زۆری ژمارەی بەیزۆفیلەکان لە کەسێکی ئاسایی. So while agranulocytes can be classified into monocyte and lymphocytes, the monocytes are characterized by having a kidney-shaped kidney-shaped or a bean-shaped nucleus. Normally there is about 2 to 5% of the circulated leukocytes are made of monocyte. When the monocytes are traveling from the blood into the extravascular tissues, they are recognized as, or they can differentiate into macrophage and the dendritic cells. Normally the monocytes are recognized as a powerful phagostic cell, so they can engulf some larger molecules such as let us say a dead or unaffected cells. Also they can increase during chronic infections such as tuberculosis and brucellosis. Tuberculosis is a disease which is caused by a bacteria which is called Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis. While brucellosis is another chronic bacterial infection which is caused by a bacteria which is called Brucella, and we have different types of or species of or serotypes of Brucella.
When there is an increase in the number of monocytes, it is called monocytosis, while a reduction in the number of monocytes in the circulatory system is called monocytopenia. ئەگرانولۆسایتەکان وتماندا بەشەکەی بۆ دوو سێڵ یەکەمیان پێوترێت مۆنۆسایت و دووهەمیان پێوترێت لیمفۆسایت. مۆنۆسایت ئەتوانێت لە سێڵەکانی تر جیا بکەوێتەوە بۆ ئەوەی کە شێوەی نیوکلیۆسەکەی کدنی شەیپدە یا بە شێوەی بین شەیپد نیوکلیۆسی هەیە و تقریبا نزیکەی 2 بۆ 5% لە خڕۆکە سپیەکانی خوێن لە خوێنە لە چی دروست بوون لە مۆنۆسایت پێکدێن و کاتێکە مۆنۆسایت لە ناو بڵەدەوە چێتە ناو تیشو پێی ئەوتێت دیفرەنشیشنەکە تایبەتمەند دەبێت بۆ ئەوی بێ بە ماکرۆفەیجیان دندرایتیک سێڵ و بە مۆنۆسایت ئەوترێت فاگۆسیت ینی پاوەفڵ فاگۆستیک سێڵە ینی سێڵێکە کە توانای قودانی پارتیکلی گەورە یا هەیە لەبەرەوە پێی ئەوتێت پاوەفڵ فاگۆستیک سێڵە وەک چیمان هەیە بۆ نمونە دێت سێڵێکی مردوو یان بۆ نمونە دیفێکتد بەدی سێڵ هەست سێڵێک بێت کە کێشەی تیا هەبێت یا بۆ دیفێکتێکی تیا هەبێت و بە زۆری مۆنۆسایت زیادەکە لەو حاڵەتی بنین کرۆنیک ئینفێکشنەکانە وەکو چیمانەیە وەکو توبەرکلۆسس یان بروسێلا. توبەرکلۆسس ئەمە نەخۆشیەکە کە بەهۆی بەکتریایەکە ڕوئەدا کە پێی ئەوتێ مایکۆبەکتریەم توبەرکلۆسس یا پێی ئەوتێ مایکۆبەکتریەم بۆڤس هەردووکیانە بنەهۆی تیبی یان توبەرکلۆسس کە نەخۆشی سیلە کات لە مرۆڤە و بروسێلا ئەمیش دیسانەوە نەخۆشیەک کە بەهۆی بەکتریاوە ڕوئەدا و بەکتریاکە پێی ئەوترێت بروسێلا و چەندەها زۆر سێڕۆتایپی جیاوازی هەیە و ئەبێتە هۆی دروستبوونی نەخۆشیێکی بەکتریایی مزمین درێژخایەن. هەزیادبوونی لە ژمارەی مۆنۆسایت تا پێی ئەوترێت مۆنۆسایتۆسس و کەمبوونەوەی ژمارەی مۆنۆسایت. The second type of agranulocytes is called the lymphocytes. Normally around 25 to 30% of the circulated leukocytes are made of lymphocytes. Lymphocytes are characterized by having a spherical nucleus which is surrounded by a trace of cytoplasm, and the cytoplasm has no granules because if you remember what we said the agranulocytes has no granules in their cytoplasm. Normally the lymphocytes are circulated in the blood, then enter into the lymphatic tissues such as lymph nodes, and then from within the lymphatic or from the lymphatic tissues they can enter into the lymphatic canal or lymphatic let us say system which is responsible for transporting the lymph. Just for your information, what we have two types of circulation in our body. The first one is called is related to the cardiovascular or blood vessels, and the second one is the lymphatic vessels, which is responsible for transportation of lymph, which is made of a clear fluid and mainly populated with the lymphocytes. And the lymphocytes also can be classified into B lymphocyte and T lymphocyte. The B lymphocytes also can be classified into let us say memory cells and plasma cells. The plasma cells are responsible for the production of antibodies, while the memory cells can keep let us say a memory about previous infections, and they can have a quicker response when there is a reinfection with the same microbe or with the same agent. While T lymphocytes also can be classified into different types such as cytotoxic T cells, or let us say T killer cells. The T lymphocytes are mainly involved with the cell-mediated immunity.
وەک باسمان کرد ئەگرانیولۆسایتەکان بڵین لیمفۆسایت یەکێکی تر لەو سێڵانەی کە لەژێر کلاسیفیکیشنی ئەگرانیولۆسایتایە و بە نزیکەی 25 بۆ 30% لیوکۆسایتەکان لە چی دروست بوون لە پێکهاتوون لە لیمفۆسایت و لیمفۆسایت بەوە جاکێتەوە کە ناوکێکی شێوە گۆیی هەیە و بە کەمێک لە سایتۆپلازم دەورە درا سایتۆپلازمەکەی هیچ گرانوڵێکی تێدا نییە و لیمفۆسایت لە ناو بڵەدەوە کە بەشی لە ناو بڵەد هەیە پاشان ئەچێتە ناو لیمفۆید تیشوەکان وەکو لیمفنۆدەکان کە هەمانە و لەوێ شۆچێتە ناو لیمفاتیک کەناڵەوە و لە ناو لیمفاتیک کەناڵ چیمان هەیە شلەیەکی ڕوونمان هەیە کە پێی ئەوتێ لیمف و بە زۆری لە ناو لیمفا چیمان هەیە لیمفۆسایتمان هەیە بە تەنها بۆ زانیاریتان دوو جۆر ئێمە لە سیرکولیشنمان هەیە لە لەشا یەکەمیان پەیوەندی پێ بەڵەد ڤزلەکانەوە هەیە کە خوێنە گوێزێتەوە و دوو هەمیشیان لیمفاتیک سیستەمە کە مەسئولن لە گواستنەوەی لیمف لەشە و لیمفۆسایتەکان توانیاندا بەشکرێ بە دوو بەشەوە یەکەمان پێوتێت بی لیمفۆسایت و دوو هەمیان پێوتێت تی لیمفۆسایت بی لیمفۆسایتەکان بە زۆری ئەوانیشدا بەشەکەین بۆ دوو بەش کە پێوتێت پلازما سێڵ لەگەڵ میمۆری سێڵ پلازما سێڵ ئەو سێڵانە کە توانای دروستکردنی ئەنتیبەدیان هەیە بەڵام میمۆری سێڵ زانیاری لەسەر ئەو هەموو بەرکەوتنێک بە مایکرۆبێک ئەهێڵێتەوە و لە مستەقبەل چی ئەکات بە خێرایی ڕسپۆنسی ئەبێت دژی ئەو میکرۆبە ئەگە جاکی تر تووشی ئەو کەسە بێتەوە وەتی لیمفۆسایت زۆری هەیە وەکو سایتۆتۆکسیک تی سێڵس یان تی کیلە سێڵەمانە بەڵام بە زۆری تی لیمفۆسایت ڕۆڵی هەیە لە سێڵ میدیێتد ئیمیونیتی کە جۆرێکی تایبەتە یان بەشێکە لە چی لە So the third type of the blood cells is called the platelets or thrombocytes. So they are small oval shaped fragments of cell. They are derived from a progenitor cell which is called megakaryocytes. The megakaryocytes are large cells and because of their size they cannot leave or penetrate the capillary beds of the bone marrow and because of these properties they undergo a process of defragmentation and they send their fragments into the circulatory system to act as platelets. Normally there is about 150,000 to 400,000 platelets in the per microliter of blood. An increase in the number of thrombocytes is called thrombocytosis, while a reduction in the number of thrombocytes than the normal range is called thrombocytopenia. The thrombocytes are involved in a process which is called hemostasis, and hemostasis is a prevention of blood loss. So upon an injury, the platelets, or let us say a blood vessel rupture or injury, the blood platelets can be activated and upon the activation of the platelets, the damaged blood vessels can be repaired in a process which is called hemostasis. سێهەم زۆری سێڵ لە بڵەدا پێی ئەوترێت پلێتلێت یان پێوتێت تhrombocyte کە حەجمیان بچووک و فراگمنتی بچووکن لە خانە و لە چیوە دروست بوون لە سێڵێکەوە دروست بوون کە پێی ئەوترێت مێگاکاریۆسایت مێگاکاریۆسایت لەبەر حەزم و سایزەکەی ناتوانێت لە گاپ یان لە دیواری بڵێن لە کاپیلەریەک بینی ئیندۆثیلی کاپیلەریەکانی بۆن مارەوە بێتە ناو سێکتەری سیستەم لەبەر ئەوە پرۆسەی چێکات پارچە پارچە ئەبێ و پارچەکانی ئەنێرێتە ناو سێکولێتەری سیستەم و ئەو پارچانش بە شێوەی پلێتلێت ناو سێکتەری سیستەم کارەکەن بە نزیکەی 150,000 بۆ 400,000 پلێتلێتمان ناو سێکولێتەری ناو یەک مایکرۆلیتر لە بڵەد هەیە و
هەر زیادبوونێک لە ژمارەی پلێتلێت پێی ئەوترێت تhrombocytosis و هەر کەمبوونێک لە ژمارەی پلێتلێت لەو نۆرمال ڕێنجەی کە هەمانە پێی ئەوترێت thrombocytopenia و پلێتلێت بە فەنکشنەکەی لە ڕێگریکردن لە خوێنبەربوون ڕۆڵی هەیە و لە کاتێک کە برینێک یا ئینجریەک یا دەمەجێک لە دیواری مولەکانی خوێن ڕوو ئەدات پلێتلێت ئەکتیڤیشنیان بۆ ئەکرێت و بە هاوکاری کۆمەڵە فاکتەری تر وەها ئەکات کە ڕێگە لە ڕۆشتنی خوێن ئەگرێت و دیواری مولەکەی خوێن یان ڕۆڵی هەیە لە چاکردنەوەی ئەو برینەی کە لە دیواری So the process of hemostasis can be divided into three main stages. The first one is called primary hemostasis, and the second one is called secondary hemostasis, and the third one is called tertiary hemostasis. During the primary hemostasis, there is a process of vascular spasm and platelet aggregation, while during the secondary, let us say, hemostasis, there is a process of fibrin formation or, let us say, blood coagulation. And during the process of tertiary hemostasis, there is a process which is called fibrinolysis. يعني لا پرۆسەی هیمۆستاسیس ینی ڕێگریکردن لە بەربوونی خوێن ئەکرێت بە سێ قۆناغی سەرەکیەوە یەکەمیان پێی ئەوتێ پرایمەری هیمۆستاسیس دووهەمیان سێکەندەری هیمۆستاسیسە و سێهەمیان پێی ئەوتێ تەریشەری هیمۆستاسیس لە پرایمەری هیمۆستاسیس vascular spasm لەگەڵ platelet plaque formation ڕوو ئەدا ئەم دوو حاڵەتیان و لە حاڵەتی سێکەندەری هیمۆستاسیسا فبرین فۆرمیشن ڕوو ئەدات فبرین ثرێدەکان دروستە بن لێرە و لە حاڵەتی تەریشەری هیمۆستاسیسا پێی ئەوتێت فبرینۆلایسس کە ئەکیومولەیتدی هەر پارچێک لە فبرین کە دروست بوو بێ لەگەڵ ئەگریگەیتی پلێتلێت تا چێبێ لا ئەبرێ بۆ ئەوەی نەبێتە سایتی ئەگریگەیشنی پلێتلێتی زیاتر و نەبێتە هۆی So as we mentioned, during the primary hemostasis, a process which happens to call it the vascular spasm. Due to the presence of smooth muscles in the wall of the blood vessels upon an injury, the muscles in the wall of the blood vessel directly start contracting, and the contraction of the muscles lead to the reduction in the diameter of the blood vessels and reducing the blood flow to the site of the injury. And this process is called vascular spasm. So the reduction in the diameter of the blood vessels, as we said, it gives a chance to the activated or to the platelets to aggregate at the site of the injury. ینی یەکێک لەو حاڵەتەی کە لە پرایمەری هیمۆستاسیسە باسمان کرد بریتی بۆ لە چی بریتە لە vascular spasm وەکە زانن لە دیواری بڵەد ڤزلەکانە چیمان هەیە مەسڵمان هەیە ثموز مەسڵمان هەیە و ئەم مەسڵانە لە کاتی هەبوونی برینێکات چێکن کۆنتراکشنەکەن کە کۆنتراکشنی کرد بەمەشە بێتە هۆی ئەوەی کەوا بڵەد فلۆ بۆ ئەو شوێنەی کە ئینجریەکە برینەکە تیان ڕوویداوە کەم بێتەوە کە کەم بوویەوە بڵەد فلۆ بووی واکات کە یارمەتی ئەوەدا کە پلێتلێتەکان بە ئاسانی بتوانن ئەتاچمنتی دەمەجێت بڵەد ڤزلەکان بکەن. So as we mentioned before, the second process during the process of primary hemostasis is the platelet plaque formation. Normally, the platelets are not attaching or cannot adhere to the healthy blood vessels or endothelial lining of healthy blood vessels.
and the platelet and the other cells can be expelled from the endothelial lining of the blood vessels. But upon an injury, when the collagen fibers, which are located in the wall of the blood vessels, are exposed to the platelets, the platelets can be activated when they come in contact with the collagen fibers. The activated platelets can release some factors, and these factors can attract more platelets to the site of the injury, and this process lead to the formation of plug at the site of injury. And this process is called platelet plug formation. In some minor injury or minor cases, the platelet plug formation might be enough to prevent the process of blood losing, or it might be enough to prevent blood loss. يعني باسی ئەومان کرد لە پرایمەری هیمۆستاسیسا کە باسمان کرد وتمان کەمیان ینی یەکێک لەو پرۆسانەی کە ڕوو ئەدا بریتیە لە چی بریتیە لە platelet plug formation و platelet plug formation چ کاتێک ڕوو ئەدا کاتێک ڕوودا کە بۆ نمونە دیواری مولێکی خوێن دەمەژ یا برینی تیا دروست بوو بێ لە حاڵەتی ئاساییە ئەمە ڕوو نادا بۆ لەبەر ئەوەی هەم پلێتێت و هەر سێڵێکی تر ناو بڵەت ڤیزڵ هەیە لە ینی ئیندۆثیلە لاینی و چێک ئەکسپێڵیە کات ینی بەهۆی ئەوەی کە ناتوانن بە ئاسانی کۆنتاکت لەگەڵ چی بکە ئیندۆثیلە لاینەکە بکە بۆ ئەوەی ئەتاچی بکە بەڵام لە کاتی دروستبوونی برینێک لە دیواری مولەیەکی خوێن بەهۆی ئەوەی کە کۆلاژین فایبەر کە لە ناوەوەی بڵەت ڤیزڵەکانە هەیە دەرئەکەوێت بۆ دەرکەوتنی کۆلاژین فایبەر وا ئەکات کە لەگەڵ پلێتێتا بەریەک بکەون و ئەمەش بێتە هۆی ئەوەی کە ئەکتیڤیشن بۆ پلێتێت بکات و کاتێک کە پلێتێت ئەکتیڤیشنی بۆ ئەوکەی ریلیزی هەنێک مۆلیکیولە هات ئەم مۆلیکیولانش واکەن کە پلێتێتی زیاتر ڕائکێشن بۆ سایتی بۆ شوێنی برینەکە و ئەمەش بێتە هۆی کۆبوونەوەی کەمەتێکی زۆر لە پلێتێت لەو شوێنە و ئەم پرۆسە پێوتێکی پێوتێت platelet plug formation لە هەنێک حاڵەتی دروستبوونی برینی کەمدا platelet plug formation لەوە چە کافی بێ بۆ ئەوەی کە چی بکات ڕێگر بێ لە چی لە دەستدانی خوێن لە ئەو برین. During the secondary hemostasis, what happened? A process happened which is called coagulation. And the objective of coagulation is to convert fibrinogen into what? Into fibrin, which is a sticky protein that adheres to the wall of a damaged blood vessel. So how the fibrinogen can be activated into fibrin or a cross-linked fibrin? At first, molecule which is called prothrombin, which is inactive form of thrombin, can be activated into what? Into thrombin. Then thrombin has two main functions. At first, the thrombin can activate fibrinogen or convert fibrinogen into soluble fibrin. And then also the thrombin can activate factor 8, and the activated factor 8 leads to what? Lead to the conversion of soluble fibrin into cross-linked fibrin. So the cross-linked fibrin lead to the formation of a net at the site of the injury, which act as a mesh and the aggregated platelets and thrombocytes can be trapped in this network of fibrin, and this lead to what? Lead to the prevention of blood vessel at the site of an injury. وەکو باسمان کرد لە خۆناغی دووهەمی پرۆسەی هیمۆستاسیسا کە پێوتێ سەکەندەری هیمۆستاسیس چی ڕوئەدا حاڵەتی ڕۆکە پێوتێ coagulation لە حاڵەتی coagulation هەدەف ئامانجەکە لێ بریتیە لە گۆڕینی فیبرینۆجین بۆ cross-linked fibrin
و کڕۆسلینکێت فبرین یانی بۆ نویا بڵین فبرین بریتە لە چی ئەنی خۆی لە ئەساستیکی پرۆتینێنی پرۆتینەکە توانێت بنووسێت بە دیواری بڵەت ڤزلەکانەوە دەمجد بڵەت ڤزل چۆن ئەم حاڵەتە ڕوو ئەم کردارە ڕوئەدا یەکەم جار پرۆثرۆمبینمانێک کە ئینەکتیڤ فۆرمی ثرۆمبینە ئەگۆڕێت ئەکتیڤێشنی بۆ ئەکرێ بۆ ثرۆمبین بە ثرۆمبین دوو فەنکشنی هەیە یەکەمیان ئەوەیە کە ئەکتیڤێشن بۆ فاکتەر ئەی دەکات و دووهەمیشیان بریتە لە ئەکتیڤێشنی فیبرینۆجین و گۆڕینی فیبرینۆجین بۆ سۆلۆبل فبرین پاشان فاکتەر 8 ئەکتیڤیتد فاکتەر 8 بێتە هۆی گۆڕینی سۆلۆبل فبرین بۆ کڕۆسلینکێت فبرین و کڕۆسلینکێت فبرین نێتوێرکێک شەبەکەیەک دروستەکات لە شوێنی ئنجریەکە کە وتمان سیکی پرۆتینە و ئەم نێتوێرکە بێتە هۆی ئەوەی کە کەمێتێکی زۆر لە پلێتێت لەگەڵ خڕۆکە سوورەکانی خوێن لەو سایتە کۆب بنەوە تراپ بن و تراپە بن لە ناوچێ لە ناو ئەم نێتوێرکە و ئەمەش بێتە هۆی ئەوەی کە ڕێگەنەدا بڵەت بە ئاسانی لە ئەو شوێنی برینەوە چی بێت بچێتە دەرەوەی لەش وەمەش بەم پرۆسەیە بێتە هۆی ڕێگریکردن لە لەدەستدانی خوێن when the damaged blood vessels is entirely repaired so the aggregated let us say mesh of the fibrin and the trapped platelet and erythrocytes should be removed as the site of an injury and this process is called tertiary hemostasis or fibrinolysis. So it is fibrinolysis or tertiary hemostasis is the proteolytic degradation. It means the lysis of the aggregated fibrin mesh at the site of the injury into what? Into soluble fibrin. This process can be facilitated by what? By a specific enzyme which is called plasmin. At first, the plasminogen, which is a precursor of plasmin, can be activated into what? Into plasmin. Then plasmin can distract the linkage between the fibrin networks or the mesh of the fibrin and then releasing of D-dimers or converting the cross-linked fibrin into what? Into soluble fibrin. As I said before, when the blood clot is no longer required for hemostasis, the aggregated fibrin and the mesh of the fibrin with the aggregated platelets and erythrocytes should be removed at the site of the injury to enhance a smooth blood flow and returning the circulation into a normal situation. وەکو باسمان کرد حاڵەتی سێهەم کە هەمانە لە پرۆسەی هیمۆستاسیس تێریشەری هیمۆستاسیس فیبرینۆلایسیسە و ئەمە حاڵەتی ینی کردارێک کە تیایدا فیبرین ئەگۆڕێت بۆ ینی کڕۆسلینکێت فیبرین ئەگۆڕێت بۆ سۆلۆبل فیبرین و بەهۆی ئەنزایمێک ڕوودا کە پێی ئەوتێت پلازمین ئەم ئەنزایمە لە چی دروستە بێت لە پریکورسەرێک کە پێی ئەوتێت پلازمینۆجین ئەکتیڤێشنی بۆ کرێت لە دوای پرۆسەی هیمۆستی لە دوا قۆناغی پرۆسەی هیمۆستاسیسا بێ بە پلازمین و پلازمینیش بێتە هۆی تێکشکاندنی ئەو بۆندانەی کە لە نێوانی فبرین مۆلیکولەکانە دروست بووە و بەمەشی دروستە بێت دیدایمەر و چەندەها جۆری هۆرمونە دیدایمەکانەکەتە ناو سێکرەی سیستەم و بەمەش چی ئەبێتەوە ئەو شوێنەی کە ئنجریەکەی تیا بووە برینەکەی تیا بووە هەموو ئەو پاشماوانەی کە فبرین کلۆد بێت یان بۆ نمونە ئەگریگەیتد پلێتیات یا تراپید ینی کۆبوونەوەی پلێتلێت یا فبرین یان خڕۆکەی سوور لەو شوێنە کە کۆبوو بێتەوە لە ئەم پرۆسێسات چیە بێتەوە ریلیزەکرێن و بەمەش دۆخی مولەکەی خوێن ئەگەڕێتەوە باری ئاسایی بۆ ئەوەی ڕێگە بە بڵەت فلۆ ینی سووڕی خوێن بدا بە شێوەیەکی